السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الاعدادي، أهلا بكم على قناتكم دروس أونلاين. إسلام عبد العزيز، إحنا معاكم في مراجعة شهر مارس. هنبدأ بيونت 7. Unit 7. How was your weekend? Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. Let's go on the big wheel at the space not this weekend. Let's go to the big wheel. البيج wheel دي تبقى فين؟ في الفان فير. يبقى let's go on the big wheel at the fun fair. fun fair اللي هو زي دريم بارك في الملاهي. يبقى let's go on the big wheel at the fun fair. Number 2. I love the fish but I didn't see any whales at. احنا بنشوف الفيش والايلز والمارين انيمالز او السي انيمالز بنشوفهم في الاكواريوم اللي هو متحف الاحياء المائيه. يبقى I loved the fish but I didn't see any whales at the aquarium. Number 3. It was great at the space as نقط يعني my team won 2-0. فريقنا بيفوز 2-0. بيبقى فين الكلام ده؟ في الفوتبول ستاديوم. football stadium. Number 4. We learned اتعلمنا a lot about the earth عن كوكب الأرض and the moon والقمر at the. احنا بنتعلم عن السولار سيستم النظام الشمسي كله في حاجة اسمها planetarium. planetarium القبة السماوية بنعرف عنها عن الستارز عن الأرث عن المون عن البلانيتس. Number 5. The balls are very heavy at the space. البالز يبقى احنا بنتكلم على وكون تقيلة heavy في البولينج alley. في البولينج alley اللي هو في صالة البولينج. Number 6. It spent 3 hours to drive from our old house in Cairo. It not 3 hours. هنا بنتكلم عن استغراق وقت. أخذت مني وقت 3 ساعات مثلا. الverb take اللي معناه يأخذ ممكن يبقى معناه يستغرق وقتا لما يجي بعديه وقت time. يبقى it took الباست من take. It took 3 hours. استغرقت مني 3 ساعات. It took 3 hours to drive from our old house in Cairo. I like not but it's difficult to open them. I like ايه لكن صعب نفتحهم وبنخلي الراجل يفتحهم لنا بالشاكوش كده واي مفك اسمه كوكوناتس. لما بنروح نشتري كوكوناتس بقى جامده. الكوكوناتس حاجه جامده صلبه. يبقى I like coconuts but it's difficult to open them. صعب نفتحهم. My grandfather was a space was not يعني and visited countries all over the world. اللي بيزور دول في all over the world في جميع أنحاء العالم يا إما pilot لا إما sailor. لا إما pilot طيار لا إما sailor بحار. يبقى my grandfather was a sailor. was a sailor. S-A-I-L-O-R بحار. Do you like working with other people? تحب تشتغل مع ناس تانية غيرك؟ يعني ولا do you prefer to work نقط؟ تحب تشتغل مع ناس في جروب ولا alone لوحدك؟ Yes. يبقى do you like working with other people or do you prefer to work alone? alone افتكريها ب home alone. الفيلم اللي احنا حافظينه كلنا هوم الون وحدي في المنزل. يبقى alone. I didn't like this story. ما حبيتش القصة. I thought the writing was. أنا كنت فاكر إن الwriting بتاعتها was يا ترى frightened, delicious, terrible, amazing. I thought the writing was. I thought the writing was terrible. I thought the writing was terrible. وحشة قوي. Do you think this glass bottle will not in the water? تعتقد ان الجلاس بودل الزجاجة دي will تغوص
in the water يبقى ايه sink S-I-N-K sink يغوص. Honey was so not about her exam that she couldn't sleep. يبقى دي أكيد هنا. Hannah was so not about her exam that she couldn't sleep. اللي ما بينامش عشان الامتحان بيبقى nervous متوتر. يبقى Hannah was so nervous about her exams. Was so nervous كانت متوترة about her exams الامتحانات that she couldn't sleep. My friend played the piano in a famous اللي بنلعب البيانو أو الموسيقى ما في band B-A-N-D band فرقة موسيقية. Crusoe found a space fish and ate it but it wasn't nice. هو لقى ايه؟ كروسو لقى ايه؟ سمكة ايه؟ لكن ما كانتش حلوة. A not fish. كلمة fish noun اسم يجي قبليه adjective صفة توصفه. طب نيجي نشوف كده. died الأولى يعني مات الباست من die الماضي بتاع die يموت. did الباست بتاع do ده يبقى ده verb. death ده noun يعني الموت. أما dead D-E-A-D دي adjective صفة معناها ميت وبتيجي بعدها noun. طب احنا عندنا fish noun يبقى عايز adjective اللي هي كلمة did D-E-A-D أدت fish سمكة ميتة. Okay? Yes. The ship sank because of a terrible الشيب sank غرقت السفينة because of a terrible اللي ممكن يغرق السفينة the storm العاصفة. The note is a musical instrument. يا ترى هي ايه الميوزيكال instrument في الاختيارات اللي قدامك؟ trumpet, tablet, laptop, mobile phone. Of course that trumpet. Trumpet the musical instrument. طب ايه what other musical instruments؟ ايه كمان musical instruments تانية؟ طبعا عندنا الايه؟ البيانو، الجيتار، الدرامز والترومبت of course طبعا. The trumpet is a musical instrument. يبقى trumpet آلة موسيقية. We always know for what to do at the weekend. We always know for what to do. احنا دايما ايه للي هنعمله في الويكند؟ دايما بنخطط للي هنعمله. عندنا كلمة plan. plan يخطط P-L-A-N plan يخطط. I had a nice pizza not olives and pepper. أنا أخدت بيتزا بالأوليفز بالزيتون يبقى إيه with olives and pepper. Number 19. I watched a wonderful play for عادل إمام. شفت play مسرحية لعادل إمام in the of course كلنا عارفين البلايز اللي تتمثل بتبقى على الثياتر المسرح theater T-H-E-A-T-R-E وكلكم حافظين مسرح مصر أو تياترو مصر. تياترو جاي من كلمة theater. Mom helped me not my homework. الverb help الفعل help بيجي مع 3 حاجات. help بعديها شخص somebody ثم كلمة with ثم الشيء اللي ساعده فيه وhelp somebody شخص to infinitive أو infinitive من غير to. For example أقول لك I'll help you with your homework. هساعدك with your homework في واجبك. أو I'll help you to do your homework. To والverb do أو do على طول من غير to. يبقى help somebody infinitive أو to infinitive لكن لو with يبقى الشيء اللي هساعد فيه. Okay? Yes. Mom helped me. ماما ساعدتني. Not my homework. Homework ده الشيء اللي هي ساعدتني بيه يبقى with my homework. My father sometimes me to school. My father sometimes drives me to school. Drive somebody يعني وصله بعربيته.
Who drives you to school? مين بيوصلك للمدرسة؟ تقولي my dad drives me to school. بابا بيوصلني للمدرسة بعربيته. طالما قلت drives يبقى بيوصلني بعربيته. Okay? Yes. Most children are space of dogs. انتوا كأطفال بتخافوا قوي من الدوجز. يبقى most children are not of dogs. انا عندي الادجكتيف يخاف اللي هي frightened of. frightened of. frightened of. Manal moved not her new flat last week. انا عندي الverb move to. move to يعني ينقل او يعزل. يبقى منال moved to her new flat last week. منال moved to her new flat last week. يبقى هنا عزلت. Last week I saw نقط about dolphins. شفت ايه عن الدولفينز؟ شفت شو عرض. طب ما فيش كلمة شو عرض، ما هي عندنا equals بتساوي exhibition. There is a swimming نقط near our house. كلنا عارفين السويمينج بول. swimming pool حمام السباحة. swimming pool P-O-O-L swimming. كروسو wrote a space of what happened to him on the island. كروسو كتب ايه على اللي حصل له على الجزيرة. عندنا كلمتين مهمين قوي في المنهج بتاعنا، dairy و diary. dairy على كلمة على غلاف بتاع كادبري. كادبري ديري ميلك. كادبري ديري ميلك. يبقى ديري ميلك منتجات ألبان. يبقى كلمة ديري دي A-I-R-Y خاصة بمنتجات الألبان والحاجات الشوكولات دي. أما اللي بنكتبه كل يوم دوت ماما زعلنا مني النهاردة، بابا زعق لي، أنا النهاردة زعلت مع أختي، دي اسمها diary. D-I-A-R-Y. يبقى كروسو wrote a diary of what happened to him on the island. كتب الدايري مذكراته أو المفكرة بتاعته للي بيحصل له على الجزيرة كل يوم. People first played not music a long time ago. الميوزك من زمان قوي كان اسمها traditional. traditional حاجة تقليدية قديمة. People first played traditional music a long time ago. It rained last night and I was cold and طالما كان في rain مطر يبقى احنا خلاص اتبلينا، يبقى cold and wet. wet W-E-T مبلل. My brother likes to go out bowling at the weekend. عندنا في حاجة اسمها go plus activity في ing. يعني go swimming بس مش go بس، go went و goes و gone، go اخواتها. go swimming، go shopping، go fishing، go skiing، وكذلك went swimming، went fishing، go bowling. يبقى كده الverb go بياخد الاكتيفيتيز الأنشطة اللي فيها ing. افتكر دايما بجو swimming. go swimming. okay yes. يبقى my brother likes to go bowling at the weekend. go bowling. At school children like to buy many things from the school. انتم لما بتنسوا تاخدوا الساندويتش بتاعتكم بتجيبوا الاكل من السكول كانتين. يبقى children like to buy many things from the school canteen. Crusoe swam to an island but there were no people. عندنا هنا في المنهج عندي nearby. a nearby island يعني جزيرة مجاورة. a nearby island. 32. I had a weekend. It was a lot of fun. كانت ممتعة جدا. يبقى I had a fantastic weekend. fantastic روعة. يبقى I had a fantastic weekend. اللي عرفني it was a lot of fun. كانت ممتعة جدا. Most young people انتوا كشباب read not stories. They are exciting مثيرين. ايه نوع القصص المثيرة؟
عندك adventure stories. Adventure stories. A knot is a hole inside a mountain. A hole inside a mountain اسمها cave. الكهف بيبقى a hole inside a mountain. وممكن نقول a hole at the side of a mountain أفضل. يبقى الكيف الكهف. I couldn't do my homework because my laptop not working. I couldn't do my homework. ما عملتش الهومورك بتاعي because my laptop stopped working. Stopped working. Stopped working. عطل. My laptop stopped working. Stopped working. Stop working يعني يعطل. The homework was very difficult, so I not nervous. The homework was very difficult. الهومورك كان صعب جدا. So I not nervous. I نقف بقى هنا عندنا أزمة. الفرق بين fail وفيل وفل وفول كمان. fail F-A-I-L اللي هي موجودة في الأول دي عندك في نمبر A معناها يرسب أو يفشل. والباست منها failed. fail an exam. لكن feel F-E-E-L double E-L معناها يشعر. I feel happy. I feel sad. الباست بتاعها الماضي بتاعها اسمه felt. شعرته بكذا. I felt happy. I felt sad when she got married. أما fill بالآي يملأ والباست filled. أما fall F-A-L-L يقع. الباست منها fill ده شبه نمبر بي كده. طيب the homework was very difficult كان صعب جدا. مش أنا عندي بعدها nervous أو happy أو sad أو excited يبقى بنتكلم عن feeling شعور. يبقى feel وفلت. feel وفلت. يبقى the homework was very difficult so I felt nervous. I felt nervous number C. It was not outside and I couldn't see much. I couldn't see much. ما شفتش كويس. يبقى it was dark. كان الجو ضلمة. Yesterday was a terrible day. امبارح كان يوم وحش جدا بالنسبة لي because I not my mobile. يومك وحش ليه؟ أصل ضيعت موبايلي. I lost my mobile. I lost my mobile. يبقى هنا lost يعني ضيعت. الباست الماضي بتاع lose L-O-S-E. We not our last weekend when we went to the fun fair. لما رحنا للملاهي الفان فير دريم بارك وأعوانها يبقى we enjoyed استمتعنا. My father's friend bought a new house. He space to it a month ago. يعني my father the friend صديق بابا bought a new house اشترى بيت جديد وأكيد عزله من شهور أو من شهرين مثلا. يبقى moved to. He moved to it. He moved to it عزل له أو انتقل للي عايش فيه. My father likes to listen to not music. He likes old songs. Old songs أم كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب. يبقى بنتكلم عن traditional music. traditional حاجات تقليدية قديمة. يبقى هنا لأن قال لي في الآخر إن هي old songs. My father likes to listen to traditional music زي ما قلنا. He likes old songs. Is someone who works on a boat or a ship. ده طبعا sailor S-A-I-L-O-R S-A-I-L-O-R البحار. Robinson Crusoe is a story نقط دانيال ديفو. طبعا روبنسون كروسو هنا بتكلم عن الستوري نفسها اسم القصة. يبقى هي is a story قصة. أصل الجملة written by دانيال ديفو. ممكن نشيل written ونخلي باي بس. يبقى روبنسون كروسو is a story by دانيال ديفو. وهنا معناها كتبت بواسطة دانيال ديفو.
I looked spaced the shelves for the book I needed. I looked along the shelves. وهنا الاي مصاحبة ال واقفة جنبيها على طول لازقة فيها. Along number D. Our classroom has many things. Not the whiteboard. Our classroom has many things. Not the whiteboard. طبعا including the whiteboard. مشتمل على الحاجات دي على الوايت including the whiteboard. including. The piano is a musical. البيانو طبعا ده musical instrument. آلة موسيقية. نادية نقط 5 is frightened of the dark. نادية اللي عمرها 5 سنين. أصل الجملة نادية who is aged 5 is frightened of the dark. طب هنا للتخفيف ان شاء الله في ثانوية عامة نقول لك للتخفيف ممكن نشيل who، بس هنا بشرط اشيل بعدها verb to be اللي هو is. يبقى نادية aged 5. نادية aged 5 is frightened of the dark. I went for space last weekend. خلي بالنا هنا مهم جدا. عندي حاجتين مهمين جدا. I went الverb go went و goes و going و went و gone. go بكل أشكاله يجي بعديها activity أو نشاط بياخد ing أو النون منه بس بعد for. إزاي؟ went swimming. went إيه؟ swimming بتساوي went for a swim. he went swimming بتساوي equals he went for a swim. Okay? Yes. went running بتساوي he went for a run. طب هنا عندي ايه؟ يبقى I went for a swim number D. لكن لو ما فيش for كنا قلنا I went swimming على طول. يبقى went for a swim went for a went for a swim equals went swimming. وجود for خلينا ناخد a swim. طب لو شال لي for كنت خدت swimming. اصحى الكلام ده مهم جدا. I not a haircut last Friday. I had a haircut و got كمان a haircut يعني يعمل قصة شعر. In my note the match was exciting. In my opinion the match was exciting. In my opinion the match was exciting. In my opinion في رأيي. My brother can't buy this tablet. It's too not. طالما ان هو مش قادر يشتري التابلت يبقى هو غالي عليه. expensive. It's too expensive. All the shops were not so we couldn't buy any food. All the shops were not علشان كده ما قدرناش نشتري يبقى كانت مقفولة. يبقى all the shops were closed مغلق. عمار الشريعي was a famous نقط he played lovely music. طبعا أشهر من نار على العالم عمار الشريعي كان a famous musician موسيقار. هو ما كانش مغني كان موسيقار. يبقى عمار الشريعي was a famous musician لنمبر C then he played lovely music. A knot is a place where there are lots of thick trees and grass. اللي فيها thick trees and grass. Excellent. Jungle. When the car stopped, I walked not the jungle for 3 hours. When the car stopped لما العربية وقفت I walked مشيت في الجنجل يبقى I walked through the jungle. THROUGH. Hassan forgot to bring any food for the picnic. حسن نسي يجيب أكل للرحلة خاص بيه هو. But he can not our food. إحنا ناس كرمة
فهي كان share our food. share يتقاسم معنا أكلنا. وعندنا share لما بتعملي بوست بتشيري، عشان كده بقول لك ما تنسيش تشيره. وفي share يتشارك فيه، يقول لك share في الخير. يس. يبقى he can share our food. هنا معناها يتقاسم معنا كده. My older brother أخويا الأكبر has an out for a new job. My older brother أخويا الكبير has very good an interview. احنا بنقولها بالأمريكان interview مقابلة قبل ما تشتغل عشان نشوف كده أنت تنفع ولا ما تنفعش، أو بنسميها interview أو interview. interview دي British لكن interview American. يبقى my older brother has an interview number B for a new job. قبل ما تشتغل تروح تعمل interview مقابلة شخصية. لكن لو خدناك واشتغلت معانا تحضر معانا الميتنج الاجتماعات بعد ما تبقى عضو في فريقنا في الشغل. لكن قبل ما تشتغل نعمل معاك interview. I enjoy having vegetables on my pizza. بحب البيتزا بتاعي عليها vegetables وخضروات especially خاصة and olives. يبقى هدور على حاجة vegetables، يبقى ما فيش خالص غير peppers الأولى اللي هي الفلفل. Tourists usually stay at comfortable not when they visit Egypt. When they visit Egypt بيقعدوا فين السياح؟ Yes في الهوتيلز. يبقى tourists usually stay بيقيموا at comfortable hotels when they visit Egypt. Our classroom has many things. Our classroom has many things not the whiteboard including مشتملة على الوايت نيجي للجرامر unit 7. Number 1. How not your weekend? How not your weekend? Did, does, was, do. طيب أنا عندي your weekend ده مش مش فعل. أنا عشان أستخدم do, does, did اللي هو verb to do لازم يبقى موجود عندي verb ويكون في الانفينيتيف في المصدر. هنا مفيش verb، يبقى عايز verb to be verb to be اللي هو بيحب بعديه الادجectives الصفات أو النون أو الverb في ing. طب your weekend ده noun اسم، يبقى how was your weekend? How was your weekend? I last not to the aquarium a year ago. A year ago لما تلاقي yesterday last ago once one day in ده التاريخ في الباست يعني in 2007 2008 in 2007 يبقى ده كله past simple. بتاع الفيرب نحط له ed او دي او ed او يكون verb irregular مش منتظم زي see الباست منه so eat الباست منه ate feed الباست منه fed swim الباست منه swam. طيب I lost not the aquarium a year ago past وكلمة lost برضو past يبقى ناخد I last went الباست بتاع go يبقى went. When did we not our last math lesson? When did we? Did plus infinitive يبقى اللي بعد did يكون الverb في الانفينيتيف يعني الفعل من غير أي إضافات. يبقى when did we have our last math lesson? Not do you like fruit? I like fruit because لأني it's good for me. لما الاقي because لأن هسأل why ليه؟ but why do you like fruit? The pizza was really good not it was expensive. The pizza was really good not it was expensive. هي كانت جميلة رغم ان هي كانت غالية شوية although it was expensive. although يعني على الرغم من بتعبر عن التناقض اللي بعديها عكس اللي قبليها. مع although
اما اقول لك مثلا although he is rich، رغم ان هو غني. he is mean، بخيل. اللي بعده although حقيقة، هو although he is rich فعلا فعلا غني. طب الناحية اللي بعد كده غير متوقع. غير ايه؟ متوقع. المتوقع من اللي يكون غني انه يكون كريم، لكن ده بخيل، يبقى ده غير متوقع. يبقى ناخد although the pizza was really good although it was expensive. It was terrible. My team lost 5-2. It was terrible كانت أمر فظيع وحش، لأن فريقي خسر 5-2 because my team lost 5-2. You at the museum last week. You at the museum last week. are ولا were ولا did ولا do. الأول last week ده past، ماضي past، يبقى مش ينفع لا are ولا do. يبقى لي were و did. اخد were ولا did؟ اقول له ما انت عايز عشان تاخد did، عشان تاخد did لازم يبقى معاها verb في الانفينيتيف. You at the museum last week فيها verb في الانفينيتيف؟ لا، ما فيهاش verb في الانفينيتيف. يبقى ناخد were you at the museum last week. I last played tennis 2 years ago. المدة ago في الباست، المدة بتيجي قبل ago. I last played tennis 2 years ago. Last summer ده من الباست، ده من الباست. My family not a fantastic holiday in Morocco. هنا my family not a fantastic holiday. عندي last summer في الباست، يبقى ادور على الفيرب في الباست. عندي had. My family not delicious food last week. last week the past في الماضي، يبقى ياخد ate. my family ate delicious food last week. When did Ali not that book. did بيجي بعديها infinitive، يبقى verb to do اللي هو do does did بيحب الفيرب اللي معاه هيكون في الانفينيتيف في المصدر، يعني الفيرب without any additions، الفعل من غير اي اضافات، اصل الفعل. يبقى when did Ali buy that book. Mona not to school yesterday because she was ill. yesterday the past ماضي، و she was ill the past ماضي. يبقى عايز اختار في الباست في الماضي. فين الباست؟ قالوا هنا الزمن ده نيجاتيف منفي، باست سيمبل منفي نيجاتيف. بننفي الباست didn't ثم الفيرب في الانفينيتيف. يبقى منى didn't come to school yesterday. هشام not at school yesterday. هشام not at school. نخلي بالنا yesterday past، يبقى مش هينفع ولا hasn't ولا isn't، لا الأولى ولا الأخيرة. يبقى لي didn't wasn't. اخد نهين اقول له didn't عايزه verb في الانفينيتيف، مفيش verb. at school ما فيهاش verb، يبقى ناخد verb to be اللي هو wasn't. هشام wasn't at school yesterday. She didn't not to the beach yesterday. She didn't not to the beach yesterday. yesterday past. فواحد يقول لي اختار went، اقول له بس استنى، مش عندك didn't لازم بعديها الفيرب في الانفينيتيف في المصدر اصل الفعل. يبقى didn't go يا مستر ما فيها yesterday، اقول له ماشي بس معايا didn't. يبقى didn't بترجع الفيرب لاصله، يبقى she didn't go to the beach. she didn't go to the beach. were you all ready for the exam. الأول were you all ready for the exam. yes not. قلنا اتفقنا مع بعض ان are you تحول الى I am، و were you اللي هي قدامنا دي تحول الى I was او I wasn't. عندي yes يبقى ده affirmative مثبت، يبقى were you all ready for the exam. yes I was. Not your friends ready for the exam last week. Your friends ready
طيب هنا last week ده من الباست، ينفع do الأخيرة؟ لأ، تنفع was وتنفع did وتنفع were. طيب did لو في verb في المصدر صح؟ طيب your friends ready for the exam ما فيهاش verb، ما فيهاش verb لأن ready جاهز أو مستعد، دي adjective صفة. الادجكتيفز الصفات بتحب حاجه اسمها verb to be. verb to be اللي هو am و is و are في البريزنت، وفي الباست بيبقى was were. الزمن ده past يبقى ناخد was were. يبقى هنختار was ولا were؟ اقول له your friends ده plural جمع يبقى were. were your friends ready؟ were your friends ready؟ were your friends ready؟ There are not many cars in the streets today. ما فيش عربيات النهارده كتير في الشوارع. It's a holiday. طبعا لأن النهارده أجازة يبقى because لأن it's a holiday. We went to the beach on Saturday. رحنا الشط يوم السبت. It was cold and cloudy. رحنا الشط يوم السبت. So لان كان الجو كولد وكلاودي مستحيل. سو لذلك الجو كان كلاودي مستحيل. ولا بيكوز لان الجو كان كلاودي برضو كلام مش واقعي. and ولا although رغم. مش هنا went to the beach although it was cold and cloudy. هو مش متوقع ان حد يلاقي الجو مغيم وبرد يطلع على الشط صح ولا لا؟ ده غير متوقع. يبقى ناخد although. ناخد although. Dina went to bed very early last night. Dina went to bed early last night. She was very tired. راحت تنام بدري لأنها كانت تعبانة. إيه يعني إيه اللي هنا لأن يبقى because لأن she was tired. When I was on holiday لما كنت في الأجازة I know at tennis yes and I know at tennis every day. When I was on holiday put a circle حط دايرة حوالين I was. When I was on holiday ده من الباست. I know at tennis every day. كتير منكم أول ما يلاقي every day يجري ده present simple مضارع بسيط فآخد play أو plays. انت نسيت انه قال لك في الاول when I was on holiday لما كنت في زمن الباست اهو في اجازه. when I was on holiday I played. يا مستر طب every day اقول له ما هو بتعبر عن هنا عاده في الماضي كان بيعمل كده كل يوم في الماضي. يبقى when I was on holiday I played tennis every day. Did you know to Cairo last weekend? Did plus infinitive يبقى did you travel. We know an interesting film last night. last ده من الباست يبقى we watch it. number B watch it. وسي هنا متكررة معلش. There are not many people at the station yesterday. yesterday ده من الباست يبقى was أو were أو did. طب هنا many people at the station هنا مفيش verb مفيش فعل يبقى ما ينفعش اخد do does did. ناخد was or were. يبقى there يا ترى was ولا were؟ اقول له بص على النون الاسم اللي عندك many people ده جمع معدود جمع يبقى there were many people. When did you last؟ did plus infinitive did plus يبقى did you last see. يبقى when did you last see أصل الفعل. not here I spent أدي في الباست spent ما قضيته my holiday in Paris. طبعا last year. when you not play tennis I play it on Fridays. I play the present و on Fridays بتعبر عن دي habit عادة. يبقى when not you play tennis I play the present مضارع و on Fridays يعني ده حاجة تتكرر عادة habit. يبقى ده present simple مضارع بسيط ينفع are ينفع do ينفع ما ينفعش غير are و do هنا.
طيب when you play ده verb، play ده فعل، يبقى هنا على طول ناخد verb to do اللي do does و did. في ال present يبقى do أو does. يبقى when do you play tennis. Not often does he play tennis. قال لي he plays tennis twice a week. Once a week, twice a week, 3 times a week. Once a day, twice a day, 3 times a day. دي كلها بعبر عن عدد مرات تكرار حدوث الفعل. اسال how often. كنا وانتوا صغيرين يقول لكم how often do you brush your teeth. How often do you brush your teeth. كنتوا تقولوا I brush my teeth twice a day. يبقى ما نلاقي once, twice, 3 times اسال how often. How often. You like jazz? No, I don't like jazz, but I like pop. You like jazz? No, I don't. No, I don't. No, I don't. يبقى do you like jazz? Your English teacher. قال لي Mr. Walid is my English teacher. Mr. Walid ده subject عاقل، يبقى هسأل عنه بهو. بس خلي بالك هو ولا who is. Very good. هنا دي برضو غلطة، المفروض تبقى who is number A و number D، بس لا ده number D how. يبقى who is your English teacher اللي هي number A. who WHO apostrophe S. who WHO apostrophe S، لأني بسأل عن مستر وليد ده عاقل شخص، يبقى who. بس بعد who عايز الverb الhelping verb. who is your English teacher اللي هي number A. You ride a bike? I didn't know, but I can fly a kite. No, but I can fly a kite. يبقى هبدأ ب can you? Can you ride a bike? Not. Do you come to school? I come to school by bus, by car, by plane, by train, by bike. دي كلها بس عن وسيلة المواصلات بهاو. يبقى how do you come to school. HOW. Not sits next to you. قال لي نادر sits next to me. نادر ده شخص عاقل، أسأل بهو. طب هنا هسأل بهو ولا who is. أقول له أنا عندي sits ده verb خلاص، يبقى مش عايز verb تاني، يبقى who sits next to you. Ola loves playing tennis. She is not very good at it. Ola loves playing tennis. Not she is not very good at it. هي بتحب تلعب تنس رغم ان هي مش كويسة قوي فيه. المفروض ده تناقض، يبقى ناخد although على الرغم من. Grandfather is ill. جدي تعبان. I'll call the doctor. انا هتصل بالدكتور. مش ده نتيجة لان جدي تعبان؟ يس، يبقى ناخد so لذلك هتصل بالدكتور. يبقى my grandfather او grandfather is ill so علشان كده او لذلك I'll call the doctor هتصل بالدكتور. There are not any cars on the beach. طيب there عندي are weren't wasn't. اولا there not any هنا مهمة جدا جدا جدا. كنا بنقول not بتحبني، يعني not بتحب any، يعني any بتيجي في النيجاتيف في النفي، يبقى مش هينفع ولا were ولا are، يبقى لي wasn't و weren't. cars ده معدود جمع countable معدود، يبقى ناخد there weren't. ما هو weren't مع المعدود الجمع there weren't any cars. My father not us to school as the school bus didn't come. My father not us to school. يبقى my father تنفع drives وتنفع drove. أمال ناخد إيه؟ كمل قراية الجملة كده. As the school bus didn't come يبقى ده من ال past. يبقى my father drove us في ال past. I went to Hurghada with my family. رحت الغردقة مع أسرتي. أنقط خلي بالك tomorrow ما ينفعش، إن ده بقول I went في الباست. next week ما ينفعش. last week ما ينفعش. a week ago. لكن لو ما فيش كانت تنفع برضه، كانت تنفع last week.
Egypt's football team not the African Cup of Nations. Egypt's football team not the African Cup of Nations in 2010 2010. ده عدى وفات زمن past. يبقى ناخد one WON. The weather not fine this morning. This morning النهارده الصبح الحمد لله عدى. It's hot now لكن حار دلوقتي. يبقى الجو كان حلو الصبح لكن دلوقتي حر. يبقى the weather يبقى ده من الباست. طب عندي was ولا did في الباست؟ اقول له ما انا ما عنديش verb، ما فيش هنا verb. find the adjective صفة. يبقى عايزة verb to be am is are was were. هنا في الباست يبقى ناخد was أو were. يبقى the weather was fine this morning. I went to London not 2006. مش ده سنة يبقى ناخد in. Unit 8, the amazing world around us. The amazing world around us. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Unit 8, the amazing world around us. We enjoyed ourselves last holiday. We enjoyed Santana. Last holiday, it was amazing. Amazing. روعة. Not than 37,500,000 people live in Paris. More than أكثر من 37,500 إنسان بيعيش في باريس. We need to buy some more water. This bottle is empty. طب محتاجين نشتري مية تاني يبقى البottle is empty فاضية. Only people and bikes can go down this road. Because it's only people and bikes can go down that road because it's العجل والناس بس يقدروا يمشوا في الطريق دوت لأن هو narrow ضيق. narrow. We can't swim across the river here because it's ما نقدرش نعوم عبر هذا النهر لأنه واسع جدا. It's very wide. The teacher was angry كان غضبان because all the students were المدرس كان غضبان لأن الطلبة كانوا noisy عاملين دوشة. The channel not goes under the sea between England and France. The channel space goes under the sea. Under the sea يبقى هنتكلم عن tunnel يعني نفق. Cairo the streets are very hot. شوارع القاهرة بتكون It takes long to go to any place. بناخد وقت طويل قوي عشان نروح أي مكان. يبقى Cairo's streets are very crowded. مزدحم. We know things by using the mirror or the kilometer. We know things by using the mirror or the kilometer. طبعا we measure بنقيس. We measure things بنقيس الأشياء بالمتر والكيلومتر. The تحيا مصر bridge goes over the Nile on Cairo. تحيا مصر bridge كوبري تحيا مصر. The bridge is about 25,000 meters not. البريدج هل له عمق؟ لا طبعا يبقى ما اقولش deep. Tall, high, long 25,000 متر long طولا. يبقى the bridge is about 25,000 meters long. Many not come to Egypt to see its amazing places. من اللي بيجي يزور مصر يشوف آثارها وحاجاتها الجميلة اسمهم visitors أو tourists. هنا عندي visitors. My father usually watches TV not in the evening. My father usually watches TV shows. TV shows عروض التلفزيون الموجودة في التلفزيون. People not rivers over bridge. People not rivers over bridges.
بنعدي من فوق، بنعبر الريفر. يبقى people cross rivers. I can't buy this car because it's very. مش هقدر اشتري العربية دي لأنها it's very expensive غالية جدا. You can enjoy walking on the تحيا مصر bridge not sunset. at sunset يعني عند الغروب. at sunset. Many people enjoy the beautiful note of the Nile. عندنا كلمة view، ولكن الفيو من هنا is fantastic. يبقى عندنا many people enjoy the beautiful view of the Nile. الفيو بتاع النيل. The تحيا مصر bridge is the world's widest نقط bridge. تحيا مصر bridge ده عبارة عن suspension bridge كوبري معلق. suspension bridge تلاقي كده الوايرز أسلاك وتلاقيه في صورته عندك في الكتاب. suspension bridge. يبقى ده تحيا مصر bridge is the world's widest bridge. What is the reason not coming late? reason for سبب. reason for بعدها يا إما noun يا إما ing. يبقى what is the reason for coming late? is a period of 100 years. 100 سنة اسمها century. القرن اللي هو 100 years. century. We went to the Grand Egyptian Museum. المتحف المصري الكبير. And so many not there. ايه تتوقع ممكن يبقى موجود في ال Egyptian Museum؟ أكيد بنتكلم عن treasures اللي هي الكنوز اللي هي الأولانية. treasures. I can't put this book in my bag. There isn't enough not for it. مش قادر احط الكتب بتاعتي جوه الشنطة لان there isn't enough. مفيش كافي، مفيش مكان، مفيش مساحة. there isn't enough space for it. space اللي هي SPACE نمبر دي اللي هي الإجابة دي. يبقى space مفيش مساحة للكتب. We bought a new house with a big. اشترينا بيت كبير with a big entrance. المدخل كبير. There are a lot of clothes or not in the shop by the house. There are a lot of clothes on display. يعني معروضة. on display يعني معروضة. بتشوفها متعلقة كده الهدوم يبقى on display. There is a science not at school. I think هاني will win. في ايه؟ a science ايه في المدرسة وهاني هيعتقد ان هاني هيفوز. يبقى اكيد مسابقة. يبقى a science competition. كلمة competition مسابقة، منافسة. a science competition. The British Museum had the biggest number of Egyptian objects outside Egypt. The British Museum المتحف البريطاني had the biggest number of Egyptian objects من أشياء مصرية خارج مصر. أكيد في تشكيلة، في collection. يبقى the British Museum had the biggest collections of Egyptian objects outside Egypt. Is the language of ancient Egyptians. لغة ancient Egyptians كان عندهم لغة اسمها hieroglyphics. اللغة الهيروغليفية. يبقى ancient Egyptians كان عندهم language لغة اسمها hieroglyphics. الإجابة نمبر سي hieroglyphics اللغة الهيروغليفية. My grandfather always gives me not advice. It's very useful. طالما ان الادفايس النصيحه اللي بيديها لي is very useful يبقى بيديني valuable advice. كلمه valuable يعني حاجه قيم لها قيمه. يبقى my grandfather جدي always gives me valuable advice. نصيحه قيمه. We should look not our environment.
يجب ان احنا نخلي بالنا ان البيئة يبقى look after. look after يعتني بيه. look after يعتني بيه. The Valley of the Kings in Luxor is one of the most known places for tourists to visit. The Valley of the Kings, وادي الملوك في لوكسور, is one of the most known places for tourists to visit. One of the most, هو من ايه الاماكن اللي السياح بتزورها؟ one of the most popular. popular محبوب او شائع او منتشر. يبقى وادي الملوك the Valley of the Kings من أكتر الأماكن الشعبية المحبوبة لدى السياح. يبقى popular, one of the most popular places. My grandfather made lots of great not during his life. My grandfather made lots of great not during his life. جدي عمل great achievements. كلمة achievements إنجازات. What are Salah's achievements؟ ايه انجازات محمد صلاح؟ What are Zuhail's achievements؟ انجازات زويل. يبقى achievements يعني انجازات. Not my opinion, Egypt is a great country. لما اجي اعبر عن رأيي اقول in my opinion. in my opinion في رأيي اللي بتساوي I think اعتقد. يبقى in my opinion Egypt is a great country. Many people enjoy walking not the bridge. Many people enjoy ناس كتير بتستمتع walking across the bridge. walking across ال A مصاحبة C لازقة فيها AC R O double S. walk across. What's your note of our new science teacher? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion? ما رأيك فيه؟ لما أجي أسأل عن الرأي أقول what's your opinion أو what do you think of? What's your opinion? What's your opinion? What's your opinion about كذا؟ أو what do you think of كذا؟ We use a note to know the meaning of new words. لما اجي اعرف المينينج، عاوز اعرف المينينج بتاع النيو ووردز، معاني الكلمات الجديده، بخش على الديكشناري. الديكشناري القاموس. يبقى we use a dictionary to know the meaning of new words. We use a dictionary القاموس. How not if the car park? It's 2 meters under the ground. 2 meters under the ground تحت الأرض. يبقى أنا بتكلم عن عمق. يبقى how deep. الأولى أو الأخيرة الاتنين صح. How deep. The narrow roads were crowded. Holiday traffic. Crowded, not holiday traffic. Crowded with holiday traffic. يبقى the narrow roads were crowded with holiday traffic. Sunglasses cannot your eyes from the sun. Sunglasses can نضارة الشمس بتحمي عينيك. يبقى sunglasses can protect your eyes. Protect your eyes تحمي عينيك. India has a knot of more than 1 billion. الهند فيها ما يفوق البليون نسمة. ده عدد سكان. يبقى India has a population number B. A population عدد سكان. لكن الأولى اللي هي pollution تلوث. لكن احنا عندنا فوق البليون يبقى population. The Egyptian museum is full of a lot of not objects. Egyptian museum مليء بالايه؟ historical objects. اشياء تاريخيه. historical objects اشياء تاريخيه. يبقى historical يعني تاريخي. Tourists try to find a note to get enough information about the places they are visiting. Tourists try to find to get enough information. بيحاولوا السياح يجدوا ايه؟
يحصلوا على ايه؟ علشان يلاقوا معلومات كفايه عن الاماكن. ده بيسموه الجايد بوك. كتاب زي دوت كده اسمه كتاب المرشد او الدليل. جايد بوك. a guide book. a guide book. The تحيا مصر bridge has a not floor, so you can see the river under your feet. هو طبعا طالما هتشوف من خلاله يبقى في glass floor. يبقى ده تحيا مصر bridge has a glass floor. Evening not comes when sets. When sun sets. The weather is not today. You should take your sunglasses. لما تاخد النضارة يبقى the weather is sunny. مشمس. A knot is a hole just under the ground. A hole under the ground تحت الأرض يبقى tunnel نفق. How not is the Nile after Aswan? It's 2,500 meters. How not is the Nile after Aswan? How long? How long is the Nile after Aswan? It's 2,500 meters. What's the north of France? It's Paris. Paris عاصمة فرنسا. What is the capital of France? Shanghai Tower with the Hamra Tower and the Cairo Tower are famous. دول كلهم ايه؟ famous buildings. مباني مشهورة. buildings. The north is very slow. We will be late. اللي very slow هنتأخر. يبقى the traffic. المرور is very slow. The temple is full of not that carry its roof. They are made of stone. التمبل is full of المعبد. التمبل مليان بالايه؟ اللي شايل السقف. يبقى columns العواميد. columns number B. يبقى the temple is full of columns that carry its roofs. We should not our visitors and meet them in a friendly way. نقابلهم بطريقة كويسة. We should welcome our visitors. welcome نرحب بهم. My father leaves his car in the car park. My father leaves his car in the car park. P-A-R-K. Egypt is a big knot in the north of Africa. Egypt هي دولة يبقى country دولة. Meter وكيلومتر and centimeter are length measurements. المتر والكيلومتر والسنتيمتر دي وحدات لقياس الطول. يبقى length measurements قياسات. Our school gave prizes to some students for their المدرسة ادت prizes جوائز لبعض الطلاب على their achievements إنجازاتهم. يبقى achievements إنجازات. achievements. Cairo Alexandria desert knot is 220 kilometer long. طبعا Cairo Alexandria desert road. road طريق بين مدينتين يبقى road. اما street بيبقى زي هرم street جوه المدينة. Many people enjoy the beautiful knot of the Nile. طبعا انت بنتكلم على الفيو والمنظر الجميل. Many people enjoy the beautiful view of the Nile. My father usually watches TV not in the evening. اتفقنا مع بعض التي في shows عروض التلفزيون. You can enjoy walking on the Tahya Masr Bridge not at sunset. It's important to be polite when you not your opinion. It's important طبعا مهم جدا to be polite انك تبقى مؤدب when you give your opinion لما تيجي تدي رأي. give your opinion لما تيجي تدي رأيك خليك مؤدب. Mountain climbing تسلق الجبال is the most not sport. Many people fall and die. يبقى هي حاجة dangerous. حاجة ايه؟ dangerous. الجرامر بتاع يونت 8. Which bridge is not the 6-toper bridge or the Qasr Nil bridge? طالما عندي or يبقى بقارب بين اتنين. ER than more than
بس طالما عندي or ما اقولش than بقى. يبقى which bridge is longer من غير than بقى. which bridge is longer كذا or كذا. which bridge is longer the 6 October bridge or دي خلتني ما اقولش than the Castle bridge. all the cars are usually not than more than يبقى all the cars are usually noisier than the museum is usually not on Saturday than a Sunday. The museum is usually not on a Saturday than a Sunday. هنا بقارن بين الاثنين. The museum is usually more crowded on a Saturday than a Sunday. هنا بقارن بين اثنين، يبقى هنا more crowded، لأن crowded صفة long adjective أو بنسميها multisyllabic adjective. يبقى the museum is usually more crowded on a Saturday than a Sunday. بقارن بين اثنين، يبقى than أو more than. هنا more adjective than. Football is not a popular game in Egypt. الفوتبول is popular game in Egypt. بقارن بين الفوتبول وكل الألعاب التانية. هنا مقارنة بين الاثنين ولا واحد ومجموعة؟ يبقى عايز ذا بتاخد est مع الصفة الصغيرة، أو the most مع المالتي syllabic adjectives الصفة الكبيرة الطويلة. يبقى هنا football is the most popular game in Egypt. On Saturdays the market is than on Fridays. عندي than يبقى أو more. طبعا هنا on Saturdays the market is quieter than on Fridays. You probably know that whales are animals in the world. بقارن بين الويلز وكل الحيوانات التانية. يبقى واحد ومجموعة، يبقى عايز ذا. يبقى you probably know that whales are the biggest animals. In my opinion my mom is cook in the world. عندنا good يعني جيد. اما اجي اقارن بينها وبين حد اقول better than واقول the best بعد كده هي الافضل. وbad worse than the worst. In my opinion mom is cook in the world. بقارن بين ماما كل العالم. يبقى واحد ومجموعة يبقى عايز ذا. واحد ومجموعة بقارن بين واحد ومجموعة يبقى عايز ايه؟ ذا. واحد ومجموعة عايز ايه؟ ذا بتاخد est او most. طيب هنا ناخد ايه؟ يبقى mom is the best cook in the world. Which is Egypt or England. طالما في or يبقى من غير than. يبقى which is hotter Egypt or England. عشان or مش هقول than. Ice skating is not skiing. Ice skating is safer than skiing. بقارن بين الاثنين الايس سكيتنج والسكينج. طب بقارن بين الاثنين احط than more than. طب الصفة اسمها safe يبقى اقول safer than. يبقى ice skating is safer than skiing. Tennis is less dangerous not football. التنس is less dangerous. less بتحب than. يبقى tennis is less dangerous than football. Which one is not with visitors? يا ترى more crowded than more crowded ولا more crowded than ولا crowded. which one is more crowded with visitors. لأن بقول which one يبقى بقارن باتنين. which one يبقى بقارن باتنين. يبقى which one is more crowded. وأنا ما قلتش than بقى. Did you know that whales are the not animals in the world? بقارن بين الويلز وكل حيوانات العالم. يبقى did you know that whales are the noisiest animals in the world. The not day at the market is Friday. بقارن بين الفرايداي وكل الأيام التانية. يبقى واحد ومجموعة يبقى عايز ذا
وده est يبقى the busiest. طب ليه مش the most busy؟ عشان busy صفة صغيرة. Some of the not buildings in the world are also the most beautiful. Some of the يبقى على طول انت مغمض يا est يا most. Some of the oldest لان old صفة صغيرة بتاخد est. عادل is tall. عادل طويل. but رامي is برضه بقارن باتنين يبقى er than او more than. طيب عادل is tall but رامي is tall صفة صغيرة مونوسيلابيك تاخد er. طب er ولا er than؟ اقول له ما انا قلت لك عادل is tall but رامي is taller. ما اقولش than. عشان اقول than اقول اطول من مين؟ اقول الطرف الثاني في المقارنة. Egypt is not than Germany. Egypt is sunnier than er than sunnier than. My blue dress is not than the red dress. Is nicer than er than. Which sport is football or tennis؟ طبعا عندي or بقولش than. هنا good ولا better؟ لا better عشان هنا بقارن بين الاثنين. Which sport is better؟ Which month is not January or July؟ عندي or يبقى اقول er او more من غير than. يبقى which month is colder January or July. Who is not singer in your country؟ بقول لك مين الافضل او الاشهر واحد ومجموعه يبقى ده. يبقى who is the most famous singer in your country. A train is not than a bus. er than يبقى a train is faster عشان than بتحب er او more. Tablets are the يبقى est او most. يبقى tablets are the most modern inventions. Lake Baikal in Russia is lake in the world. بقارن بين lake بايكال وكل بحيرات العالم يبقى تاخد ده. يبقى the deepest. His behavior is not than. انا عندي bad worse than the worst. عندي than يبقى اخد worse عشان worse بتحب than. أسوان is not from Cairo than بنها. أسوان is farther أو further. يبقى أسوان is further from Cairo than بنها is. بقارن باتنين يبقى er than. يبقى further than number C. Heba's wearing her not dress today. Heba's wearing her newest dress. ليه ما قلتش ذا؟ قلت له لما تلاقي ماي او هيز او هير او اور او يور او ذير او apostrophe اس ما احطش ذا بعدهم. فهنا عندي ايه؟ هير يبقى نيوست من غير ذا. ما احطش ذا بعد هير او ماي او يور او اور او ذير ولا الابوستروف اس بعدها ذا مفيش. يبقى هيباز ويرنج هير نيوست على طول دريس. My sister is tallest يبقى the tallest the est. London is far from the seaside but Oxford is بقارن بين لندن وأكسفورد اتنين يبقى but Oxford is further number D. بسملة is one of the وانت مغمض one of the friendliest عشان ده بتحب est أو most. One of the friendliest. Which building is modern؟ well which building is more modern. which building عشان بقول which يبقى هو بقارن باتنين which building is more modern. طب لو عايز most or the most. sharks are not than قلنا er than more than يبقى sharks are more dangerous than وهنا dangerous صفة كبيرة تاخد more قبليها. Hassan is a not football player than anyone else in the team. Is a good ولا best ولا better ولا the best football player than than يبقى better. Although we aren't rich, my children go to not school in the city. Although we are not rich رغم اننا مش اغنياء my children go to school in يبقى the best. بقولهم بيروحوا افضل مدرسة.
Jenna has a beautiful baby but Judy had ده يبقى most أو ده est يبقى the most beautiful baby on earth. What is the نقط mountain in Europe؟ ده يبقى est يبقى the highest.